ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ಟಾಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 2ನೇ ದಿನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಟರಾಜ್ ಕರ್ಬಾ ಅವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಇವರು ನಿಮಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆನಂತರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸರ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. Before that, let me introduce Professor Nataraj Karaba sir. Professor is, as already told, is in the Department of Crop Physiology, University of Agricultural Sciences, GKVK, Bangalore. He has completed his BSc Forestry, then completed his Masters in Agriculture in the Department of Crop Physiology. Later, he completed his PhD in Crop Physiology again from University of Agricultural Sciences, Bangalore. His present appointment is a professor. He started his illustrious career as a junior scientist in Rubber Research Institute of India in Kottayam. Later, he was promoted as a scientist C in the Institute of Wood Sciences and Technology. After that, sir joined as assistant professor and presently is the professor. He has received many awards and accolades for his work and achievements. First one is from the government of Karnataka, Sir C.V. Raman Award, which is a very prestigious award. He was selected for the awarded in 2017. Later, he is also a member of Program Advisory Committee in the Land Sciences, Science and Engineering Research Board, Government Department of Science and Technology, Government of India. He is also a recipient of J.C. Bose Award in 2018 from the Indian Society of Plant Physiology, New Delhi. He is also a recipient of a very prestigious Boy Scout Fellowship from the Department of Science and Technology, Government of India. And he did his postdoctoral research at Department of Molecular Biology, Cellular Biology, and Department of Biology, Yale University in the United States of America. He is also a recipient of Award for Research Publication instituted by Government of Karnataka, which was selected and under the chairmanship of Bharat Ratna Professor C.N.R. Rao. He is also a Linnaeus Palm guest faculty. He is also a visiting faculty at the Plant Breeding and Plant Research International Wageningen University, the Netherlands. He is also a board of study member of Mysore University, and many awards and prizes sir has won. He is also a member of many professional societies and bodies, and sir has produced more than 70 research papers in both the national and international journals of repute, and also he has written many journal articles, and he has supervised 4 PhD students, and 7 have completed and 4 are undergoing PhD research under his guidance, and he has guided 19 master's degree students. This brief background, I request Dr. Nataraj Karaba sir to present an overview of higher education and career options in agricultural sciences for the benefit of students. I request students, if you have any doubts or questions after the talk, you please ask sir. He has vast experience in the field of agricultural education. You will certainly be benefited by his talk. With this brief background, over to you, Professor, for your talk. Yeah, thank you, sir. Thank you very much for the wonderful introduction. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವರು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹಾಗೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆನಲ್ಲೂ 2-3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ರಮೇಶ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ therefore when Ramesh asked me, I couldn't say no, although I have some other parallel activity going on.
So I thought I'll spend some time with you all and see whether you can get excited to come to the important subject, that is agricultural science. ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ನಾನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಷಣ ನಿಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲಿ ಅಂತ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ಲೈಡನ್ನು. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಲೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ವಿಷಯ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೀ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟಾಕ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. That is my request, but there should be some coordinator. I am sure KSTA will help us to coordinate the interaction. Hello, sir. Yes, yes, Yeah. Dr. Umesh is there. He will. Yes, Umesh. Thank you so much. So now I don't know whether I am audible. Am I okay with this voice, or you want me to raise my voice? You are audible. No problem. Okay. Thank you very much. So the idea today is I will use English, Kannada. If you want Hindi also, ಎಲ್ಲ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಮಾತಾಡೋಣ. ಕನ್ನಡ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಚ್ ಮಾಡೋಣ, ನೋಡೋಣ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್. And we have scheduled this talk for an hour or so, but we can stretch as per your request. As I mentioned, this is a very important subject. Agriculture is, I would say, a perennial subject, and you and I are having a good life because of the science in agriculture. So the agriculture sciences, therefore, is ನಿಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್. ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಮೊದಲು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ದೇಶದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅದರ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚಿಂದ ತಗೋತೀವಿ. ಅವರು ಭಾರತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳು, ಎಜುಕೇಷನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥವಾ ಲೋಕಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದಂತಹ ಝೋನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂತೀವಿ, ರಿಸರ್ಚು ಎಜುಕೇಷನ್ನಿಗೂ ಪಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಲಾಂಗ್ ಎಗೋ. ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಹೆಸರು ಮೊದಲು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂತಿತ್ತು, ಅಂಡರ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. UASBangalore.edu.in ಅಂತ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ದೇಶ ಆದ್ದರಿಂದ ದರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸಸ್. ಜನರು ಭಾಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಓದ್ದವರು ತುಂಬ ಅವಕಾಶ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ದರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಕೂಡ ಯೋಚಿಸಿ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. So University of Agriculture Sciences, what I am talking, I am right now in this campus of GKVK ಅಂತ, ಗಾಂಧಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು 1899ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆವಾಗ ಸಂಶೋಧನಾ ಸರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸು ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ ಆಗಿ 30 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ತದನಂತರ 1964ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದವರು ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ 1964. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಹುಟ್ಕೊಂಡು, ಎರಡನೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಧಾರವಾಡ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನೀವು ಈಗ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನೂ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಧಾರವಾಡ, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ರಾಯಚೂರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವೆಟರ್ನರಿ ಎನಿಮಲ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇತ್ತು, ಈಗ ಪ್ರಾಣಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವೆಟನರಿ ಅನಿಮಲ್ ಅಂಡ್ ಫಿಶರಿ ಸೈನ್ಸಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬೀದರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸು ಇದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅದು. ಅದೇ ಥರ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರೇ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಬಾಗಲಕೋಟ್ ಅಂತ. ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಹುಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಬಟ್ ಮೊದಲು ಇದ್ದದ್ದು ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆಯಿತು ಅಂತಲೂ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಯಾಕೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಓದಿರೋರೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಆದರು. ಹಾಗಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಝೋನ್ ವೈಸ್, ಕೆಲವು ಝೋನ್ ಅಂದರೆ ರೀಜನ್ನು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಥರದ ತಳಿಗಳು ಬೆಳೀತಾರೆ. ರೈತರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಸರ್ಚು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುವಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಎರಡನೇದು ಸಂಶೋಧನೆ, ರಿಸರ್ಚ್. ಮೂರನೇದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್, ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಕಂಪನಿಗಳಿಗಿರ್ಬೋದು, ರೈತರಿಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Teaching, research and extension are three main activities of these universities, where we have now, say for example, few agriculture universities, one animal science university, it is called Karnataka Veterinary Animal and Fishery Science University, ಆಮೇಲೆ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಅದು ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ನೀವೀಗ PUC ಮುಗಿಸಿರ್ತೀರಾ, CET ಮೂಲಕ ಅದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದೀಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಯುವರ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್. ದೇರ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪಠ್ಯಪಾಠಗಳಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ ದೀಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಡೂ ಆಫರ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನೀವೀಗ PUC ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ವೆಟರ್ನರಿ ಸೈನ್ಸು ನೀವು CET-ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತೀರಾ. ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದು ಅಥವಾ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಇದ್ದರೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವೆಟನರಿನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋಬೋದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋಬೋದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋಬೋದು, ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋಬೋದು, ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೋದು, ಫಿಶರೀಸ್, ವೆಟನರಿ, ಅನಿಮಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿನ ತಗೋಬೋದು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಸೈನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೋಬೋದು. ಈ ಥರ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸೈನ್ಸ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿನ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಇದೆ, ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಹಾನರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂತಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಅನಿಮಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ವೆಟರ್ನರಿ ಅನಿಮಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರವರ ಮ್ಯಾಂಡೇಟಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ they have fixed their mandate and therefore they are running their degree programs. But you are eligible for all if you are having a so-called good PUC plus CET score. Because ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅಲಾಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ, ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ಗೈಡ್ ಯು ಅಗೇನ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ pre-university course in some form. It could be just PCM or PCB or whatever the combination. Now, if you have these combinations, science subject, PUC in science, you are eligible for getting admission to Agriculture University, as you know already. So you are eligible therefore for bachelor's degree program. You may be eligible for diploma also. I'm not saying you are not eligible for others. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಥರದ ವಿಷಯ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನಾನೀಗ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಿಚಿಂಗ್ ಆನ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್.
Most of these universities offer 4 years degree courses. ವೆಟ್ನರಿ ಆದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಡೈರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಥರ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆರ್ 4 years degree program. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಕೋರ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಲೈಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ 4 years degree program. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವುದು ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಫಾರ್ಮರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ 4 ವರ್ಷ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಥರದ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. I would say this is the program where you get all kinds of exposure, starting from social science to engineering science to biological science, soil science, insect, zoology also you get an idea. ಸೊ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ 4 years ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಂದರೆ, ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವೈಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್. ಈಗ ಕೆಲವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಥರದ್ದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ. ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಭವಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್. We have a big activity in agriculture economics. Economics ಅಂದರೆ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಫೈನಾನ್ಸು, ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ಆಮೇಲೆ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಅಂಡ್ ಫಿಶರೀಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಹಾನರ್ಸ್ ಇನ್ BSc ಹಾನರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. You also have plant biology and plant biotechnology related courses. That's again emerging. ಅದನ್ನು ಕೂಡ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಶಾಸ್ತ್ರ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೆಥಾಲಜಿ, ಗಿಡಗಳಿಗೂ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ, ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ರೈತರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪೆಥಾಲಜಿ, ಮೈಕ್ರೋಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಲಿತೀರಾ. ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಕೀಟ ಬರುತ್ತೆ, ಎಂಟೊಮಾಲಜಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಝುವಾಲಜಿ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ಗಿಡ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಅದರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆ ಥರದ ಗಿಡಗಳು, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸು, ಅವು ಕೂಡ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಅಥವಾ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಂಟೊಮಾಲಜಿ ಕೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಅದೇ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಯಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಅಂತ. ಈಗ ಡ್ರೌಟು, ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, ಹೈಲೈಟು, ಜಾಸ್ತಿ ಲವಣಾಂಶ, ಸಾಲ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಂಥ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯವನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೋತೀರಾ. ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಬೇಕು, ಕ್ರಾಪ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು. ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗ್ರಾನಮಿ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಣ್ಣು ಆಲ್ಸೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್. ಸಾಯಿಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬಹಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಥರದ ಒಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ. ವೆಟ್ನರಿ ಹೋದರೆ ಅನಿಮಲ್ ಸೈನ್ಸಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ನಾನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವುಡ್ ಮೇಕ್ ಯು ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ that might take you to different domains altogether. I call it as, ನೀವೀಗ PUC ಬಂದ್ರಿ, PUC ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಅಂತ ಬೇಕು, ಉಡಾವಣಾ ಜಾಗ ಬೇಕು. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ಎನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಚಾಯ್ಸ್. There are cases where people have come here for doing bachelor's in agriculture, then now they are practicing medicine, say for example. They have gone to America, now they are practicing doctors like. ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಓದ್ದವರೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಂದು, ಈಗ ನಮಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನವರಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲೂ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನವರಿದ್ದಾರೆ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನವರಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ agricultural science or education in agriculture degree program gives you wide range of exposure. You can do whatever you want to do in the future. I call it as a launching pad. Education in agricultural sciences would be a big launching pad to jump into any direction of your choice. So that's my feeling, because I have the degree from this university and I have interacted with many people who are successful entrepreneurs or
successful, in their own domains. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಜನರನ್ನ ಬೆರೆದು ಅವರನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಕೆಲಸ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡೋದು, ಈ ಥರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಹಣದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯಗಳು, ಇಕನಾಮಿಕ್ಸು, ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಕೆಲವು subjects are called applied sciences. So you will be getting idea about both basic as well as applied sciences. So that's about the 4 years degree program, or in general agricultural science degree program in the University of Agricultural Sciences, even be it in Karnataka or abroad. So this is what it is being at the national level, or in India, this is what being educated or education is given in this direction. So ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಬ್ಯಾಚಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಮುಂದೇನು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಟಾಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ಹೌ ಡು ಐ ಸರ್ವೈವ್? ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಉದ್ಯೋಗ ಬೇಕು, ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಬಂದರೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಡೈವರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯು ನೋ ಯುವರ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಡೈವರ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ನಾನೀಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿ ಶಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನಾವು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತಿದೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋತಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಅಬ್ರಿವೇಟೆಡ್ ಆಸ್ ICAR. ನೀವು ಕೂಡ PUC ಆದಮೇಲೆ ICAR ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೋದು. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ದಿರ್ಬೋದು ಈಗ ಪರೀಕ್ಷೆನ. ಸೊ ಈ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅದರ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಏನಂದರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸು, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮವರು ತುಂಬ ಜನ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟೇ ಬೇಡ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ದೇ ಗೋ ದೇರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಐ ಆಮ್ ಪಿಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸುಮಾರು ಜನ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು IAS ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನಾವು, ಇಂಡಿಯನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಅದೇ ಥರ ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಬಯಾಲಜಿ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಜನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ, ಬ್ಯಾಚಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದವರು ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಪಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆವರಲ್ SSC, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್, ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್, ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್. These kind of positions ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಟಾರ್ಗೆಟೆಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ dedicated for agriculture students and graduates, not students, graduates. In addition to that, we have other corporations in India, like Food Corporation of India, quarantine. There are so many things which it is difficult for you to remember, but ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ತಗೋತಾರೆ. ನನ್ನ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್. ಅದೇ ಥರ ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ಇದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ಇದೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೀಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ so called support from the bank for agriculture activity as well as for rural development. So national bank for agriculture and rural development ಗೆ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು ಬೇಕು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಬಾರ್ಡ್ ಅಂತ. ಇಂಥ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಜನ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫೀಸರ್ ತಗೋತಾರೆ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟ್ರಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜಾಬ್ಸು ನಿಮಗೆ, ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಜನರಲ್ ಜಾಬ್ IFS, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸು ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಾಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೈ. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಕ್ಸಾಮು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ simply great, and candidates of with agriculture bachelor's degree will have wide range of opportunities. ಸೊ ಇದಲ್ದೇನೆ ಕೂಡ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದೀಸ್ ಕಂಪನೀಸ್. ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಅರೆಕನಟ್ಟು, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ ನೀವು, ತುಂಬ ವರ್ಷ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಕ್ರಾಪ್ಗಳು. ಅದಲ್ದೇ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೂಡ ಈ ಕೆಲವು ಕಂಪನೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ವಾಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ವೆನ್ ದೇ ಅಕ್ವೈರ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು PUC ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ PG ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. PG ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಆದವರಿಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇಂಥ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಆಂಗಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಅದರ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್. ಸೊ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಆಮ್ ಐ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್? ಹಲೋ? Yes, sir. Yes, sir. Please continue, sir. It's okay. Okay. Thank you very much. So I have some slides highlighted here. Central government, state government. Just for your keywords. Again, I'm not telling all the details. You can probably come to us again or interact with us. ಮತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಸಮ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಕಂಪನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವೇರ್ಹೌಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೀಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ದರ್ ಆರ್ KVKs, and agriculture technology management agencies, Indian Council of Agriculture Research, Indian Council of Forest Research and Education, ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ತಗೋತಾರೆ. ದರ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್. ಅಂಡ್ ಕಮಾಡಿಟಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಇದೆ, UPSC, your Public Service Commission also. All these places central governments will help us to get the positions. And of course there could be some procedures to apply, but we are eligible, we can compete easily and win compared to others. We will be ahead of them in competing. So that's all I want to say. Some of them are highly specific. You cannot, others cannot come. Like IFCO ಹೇಳಿದೆ, ಈ ವೇರ್ಹೌಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜಾಬ್ಸ್ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. That's again supported and coordinated by the central government. If you come to state also, you see a similar kind of activities or positions, I would say. And I have a line department at Karitara, State Department of Agriculture alli kuda you can get direct positions. And you have Forest Department there, you can get range forest and assistant conservator of forest antalla karitare. Anta position ಗೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತೀರಾ. ಅದೇ ತರ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಸಿರಿಕಲ್ಚರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಗೆಜೆಟೆಡ್ ಆಫೀಸರ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಯು ಆರ್ ರೆಡಿಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ದೇರ್. So that means highly specialized degree is required for certain positions. State government has provision for those kind of positions. And universities anta karitinalla nanu, state agriculture universities are called as SEUs anta. State agriculture university nalli nimge faculty positions, research positions tumba barta irutte. If you are a topper and with high merit, and it is not that difficult to get into those positions, one thing is certain, you go to any degree program, bachelor's degree, undergraduate program, you should be the topper. You should pick the course of your choice to be a topper. Then you don't have to worry about this. In this, especially in our agriculture sciences, there are tailor-made focused courses and focused positions. But whatever may be the case, you can jump anywhere if you are a topper. Unless you are interested in diverse fields. If you are interested in focused fields, you can focus and be a topper and get the position of your choice. So both central as well as state government positions ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. There are a lot of opportunities for us both in central as well as state governments. Just I listed few. You can talk to us more. We will get you. And Karnataka Vijnana ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ Academy can also share more information in more detailed manner if required. Hello? Yeah? Yes. So third thing what I felt sharing is that bank and insurance sector ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಜನರಿಕ್ ಆಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. So you have bank ಅಲ್ಲಿ specific positions. If you come, there is a field officer, rural development officer,
Say, for example, these are the key positions where we need agriculture graduates only. And many banks like Nabards and other nationalized banks, including Canara Bank, say these kind of banks, they do look for agriculture provision officers, and Nabards look specifically for agriculture-based graduates and or agriculture associates for their agri-centric programs and activities. And they do give a lot of loans to the farmers. They want guidance from the agriculture graduates to give a loan to guide the farmers. So they do need field officers or agriculture officers. That means you need to have a background. If it is horticulture specific, they might look for a horticulture degree program candidate. So it depends upon the type of the activity. But then agriculture graduates are highly respected in banks and as well as in insurance sectors. ಈಗ ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಅಂತಿದೆ. ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಸಂಬಡಿ ಟು ಗೈಡ್ ಅಸ್. ಸೊ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. And as I mentioned, there are nice designations in these banks they give. And these designations are also very attractive, like production manager, operation manager, farm manager. Very nice, interesting positions you hold, and you also have a lot of respect because your job is highly specialized job. Others cannot do it. Like you are like a surgeon, you see, highly specialized skilled officers. So therefore, you have a good respectable position in the bank, but then you have to be topper. I always say this. You can definitely, based on the base knowledge what we give in agriculture courses, earn this position easily if you are a topper. So, in addition to that, fourth category what I put for your discussion, student discussion, is private companies. A lot of private companies come for campus selection now. In most of the universities, agriculture in India and other places are growing very fast. Everybody says in future, if you want to survive, you should have healthy food, sufficient food, nutritive food. See, these are the keywords. So it's not only production, marketing also. Normally 44% of the food that is produced by the farmers are very smart. They do produce sufficient quantity, but then 44% of the food that is produced is wasted before it reaches your meal plate. ನಿಮ್ಮ ತಟ್ಟೆಗೆ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗ್ತವೆ. So marketing therefore has become very, very important business now. Companies are interested in marketing investment. It could be seeds, marketing, not only produce material, the seeds which are essential to grow the crop, very important, or input ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, fertilizers, pesticides, ಇವೆಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಥರದ ಯೋಚನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಂತ. ಅದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ. ಸೊ ದೋಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್. And to manipulate crop growth and development, plant growth and development, we use lot of chemicals, hormones which are natural, we call growth regulators. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಟು ಹೈರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ to promote their product. It could be seeds to growth regulators to anything, even harvested produce. And now new techniques and tools are being developed for crop production. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅಂದ್ರೆ ಇರಿಗೇಷನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತರ್ತಿರ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮ್ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ therefore is becoming very popular. Most of our graduates are imbibed by these companies for marketing purposes. So agriculture science therefore has a huge role to play, or graduates role to play, to promote the company products as well as make the farmers very excited to do their cultivation in the farmland. So marketing jobs are very attractive. ಅದೇ ಥರ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ, ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಈಗ. ಈ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಮಾಡಿಟಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೈಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೇನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ದೇ ಲುಕ್ ಫಾರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So there are so many options for services now, and that's what now
they are looking for agriculture graduates. Lot of campus selections in these directions are also happening in different universities, not only in Karnataka, in other places also. There are now there are 74 state agriculture universities in the country under Indian Council of Agriculture Research, ICAR. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ provided by those universities, and graduates are hired by the companies on campus selection process. So in addition to that, there are certain industries that are interested in production. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ರೈತರ ಜೊತೆಗೆ. ಸೀಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ, ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಅಂತ, ಈಗ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅರೆಕನಟ್ ಎಸ್ಟೇಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದೋಸ್ ಎಸ್ಟೇಟ್. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ವಾಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಸೆಸಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ jam, juice making, all kind of oil extraction. These kind of industries also need a lot of agriculture graduates. So industry demands are increasing. There is huge demand for agriculture university. That is the reason I think government started multiple agriculture universities and multiple colleges to meet the demand of these industries. So campus selection kuda possibilities ide. Agriculture graduates, again I keep telling, ಕಂಪನೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೇಕ್ ವಾಕಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಆರ್ ಯು ದೇರ್? ಹಲೋ? ಯಾ? Can I continue? Yes, sir. Yes, sir. Continue, sir. Yeah, Few thank you. students are asking what are the cutting of ranks for the admission in GKVK Bengaluru, and other than KCET, if any other entrance exams are there exclusively for the admission in GKVK Bengaluru. ಅದು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, there are I don't know the detailed procedure. ಅದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದು NRI ಕೋಟಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನಾನ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ. The candidate must be sponsored by the parents if they are living abroad. Non-residential Indians ಅಂತ ಅದೊಂದು ಕೋಟಾ ಇದೆ. They can come and meet registrar office in GKVK. ಅವ್ರ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ತರ ಕರೀತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ದಟ್ NRI ಕೋಟಾ. NRI ಅವರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದು ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರಲ್ಲ. ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. NRI ಕೋಟಾ ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲೂ NRI ಕೋಟಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಅದು ಫೀಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಡಿಮೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದವರಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. I hope I answered that question. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, thank you. I think I don't know whether my voice is clear. Am I clear or? Yes, sir. Yes, sir. Clear, sir. Okay, thank you very much. Great. So you have therefore campus selection options ide. Agriculture is a beautiful subject, I say, as long as we study well and do well. Right. So ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ, ವೆಲ್ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇದೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ a scientist. You see, that's great. I want to become a teacher, agriculture related teaching. I want to become an extension officer to transfer the knowledge generated in the university to others. Yes, there is a possibility. Multiple options. No, I just want to become a manager, like business manager. Possible, because we do study agribusiness during your agriculture 4-year degree program or agriculture university ಬೇರೆ program ಅಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡುತ್ತೆ, that course components. So what are the options? Our major sink, I would say, target for our graduates is business management, master in business management. ಹೋಗ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಜನ ಹೋಗ್ತಾರೆ. There are big business schools in the country and abroad. People do go there. IIM Ahmedabad, say for example. ನಾನು ಯಾವುದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. PG ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಈ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ BSc ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಆನರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ MBA ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್. MBA ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಗ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜನರಲ್ MBA ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ದೀಸ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಹೈಲಿ possible, and many of our graduates are highly successful compared to others. So you have
MBA agribusiness. That means your life is settled. Most of our graduates who do MBA in agribusiness or MBA, general MBA, they are highly placed in industries. Be it be agriculture related industry or non-agri related industry, they are there. So I just want to tell you that I am not promoting any companies, but there are several high-end companies. So where Reliance, these are big companies, industries, Reliance Industries, for example, right? So you have high opportunity to go higher studies in business line, social science possible. Then you also have a possibility in master's degree in agriculture in diverse disciplines, post-graduation, we call MSc, post-graduation, MSc agriculture, in different disciplines. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇದೆ, 18 ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ GKVK ನಲ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ಜಾಬ್ಸ್. There is a possibility. Industry looks for you with a master's degree program. Huge opportunity for master's degree holders also in certain industries. Say for example, breeding companies, crop breeding companies anta karitare, seed companies, fertilizer companies. So I am just quoting few examples. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಈ ತರ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ದಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ they can get in. Agriculture is a general subject, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಆ ಥರ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ MBBS ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು MD ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ MSc ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಫಿಲಾಸಫಿ, PhD ಅಂತ ಒಂದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಯು ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಇನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಗೇನ್. And some companies also want PhD holders for their research wing, for their management wing also. PhD is Doctor of Philosophy, Master's degree, post-graduation. So PhD in different disciplines are also available in these universities as well as in India and abroad. MSc degree is also available abroad. Bachelor's degree ಆದರೂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ PhD ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಕೆಲವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಲ್ಲಿ. You can directly go for PhD. That's called integrated PhD options are also there. So you have bachelor, BSc, honors in agriculture science, you are eligible for PhD. Some of my students did that in Europe. Now they are positioned as scientists in India. So they have come back and occupied the scientist position. So there are options. I'm not saying everybody will do that. No, you should have a good merit. There is a possibility. I'm just giving the idea about possibility. Once you have PhD, then your research positions become easy. Teaching positions also become easy. Now, ಒಂದು 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ in government of India as well as in many universities, they say that PhD is compulsory for research positions. So if you want to become PhD, you should have research. Sorry, if you want to become a scientist, you should have therefore PhD positions. Last year in the Indian Council of Agriculture Research, they call ARS, Agriculture Research Service ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ಗೆ PhD ಬೇಕು. PhD ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಸಿಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಬಿಕಮ್ ಮೋರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅದರ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್, ದೆನ್ PhD. ICR ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ PhD ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ PhD ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನವರಿಗೆ. ಅಬ್ರಾಡ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನಮ್ಮ GKVK ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋರು ಅಬ್ರಾಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಫಾರ್ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ದೇ ಡೂ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಕೆಲವರು ಅಬ್ರಾಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಜ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ಸ್ for higher studies. That's what I want to say. And you can directly go for integrated PhD after master's degree program because ours is a technical degree course. Great. So research, bada interesting subjects always. So ನೀವು ಈಗ just to induce my young friends, you are budding scientists to me. ಈ ಗಿಡನ what you are seeing is a green plant. If you want to make white, it's possible. There are so many technologies and techniques. ಈ ಗಿಡ ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್, ಐ ವುಡ್ ಸೇ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ಟನ್ ಜೀನ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಈ ಗಿಡನ ವೈಟ್ ಮಾಡಕ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಯಾ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮೂಲಕ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೈಟ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. Just to induce you, now we did an experiment in our own lab here in GKVK. It's called a silencing, gene silencing experiment. We wanted to see your own seniors working for their master's degree
program in our department, they tried this experiment. They generated a plant, white plant. You see, just by simple experimentation, we have virus using ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವೈರಸ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಜೀನ್ ಸೈಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ಜೀನ್ ಸೈಲೆನ್ಸಿಂಗ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಮೇಡ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವೈಟ್. ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ and you can contribute for the knowledge growth. You can actually connect with multiple people with your research. It's called networking possibility. You can travel abroad, meet people. Research domain is very exciting. So Karnataka State Science and Academy, Science and Technology Academy also does the same thing. They are also exciting us to do research and, you know, change our mindset for research angle. So agriculture graduates ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ತುಂಬ ಜನ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಡೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ರೀಜನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಮೆರಿಕಲ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ತಳಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ತಳಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋದು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಥ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ರೀಜನಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್. Of course, global knowledge and regional knowledge can be merged together to generate new plant types, which are essential for us to grow the plants in different conditions, have a healthy food and nutritive food, and food security anta karitivalva, nutrition security anta karitivi. It is possible if you join research wing. So there is a huge possibility for us to do research when you are agriculture graduates. Is that okay? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, thank you. Sometimes I feel that I'm lost. I'm talking to computer. No, sir. It's always nice to see everybody and talk, but unfortunately that's not possible when I move my slides here. Yes, sir. Okay, so this is fine. You have research opportunity. Government is helping us to get us a position, scientist position or professor position, things like that. Well, industries might hire me as a, you know, candidate to do the job for the industry company. That is also possible. I can become business manager, I can become, you know, Indian Forest Service officer or IS officer and all that possible. If you are not interested in that, if you are not very keen or successful in that, but you have other options. Startup anta karitare ಈಗ. Now in India, everybody talks about startup because agriculture is very important subject. Everybody wants to eat healthy meal. ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿರಬೇಕು. ನ್ಯೂಟ್ರಿಟಿವ್ ಗುಡ್ ಫುಡ್. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಯುವರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ವಿದೌಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಲೀಪ್, ಪ್ರಾಪರ್ ಫುಡ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಸೊ ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕಂಪನಿ, and agri sector is very important. This is what they always argue. So self-employment opportunity for agriculture graduates are too many now. ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದಲ್ಲಿ. ದನಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫುಡ್, ಫಾಡರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ನಾನು ಕೆಲವುದೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ದಟ್. ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಡೂ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕಂಪನಿ and give job for others. You don't seek for job, you will be giving job for the others. So agri clinic anta karitare, consultancy service anta karitare. ನಾನು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನರ್ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ನರ್ಸರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಬೋದು ರೈತರಿಗೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಈಗ ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನೀವು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪಿಂಗ್, ಗ್ರೀನರಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಪಿಂಗ್ ಅಪ್. And I can actually produce certain bioregulators, biostimulants which can spray to the plant, and you can make the plant to grow better. I can have a seed processing or food processing industry. ಟೊಮೆಟೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾರ್ಬೋದು. ಫ್ರೂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ಇಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು, ಫ್ರೂಟ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಅಟ್ ಲೋಕಲ್ ಲೆವೆಲ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬಟ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ. So you should come to agriculture university. ಬಂದು ಬರುವಾಗಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ, ಎಸ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟು ಕಮ್. ನಾವು ಈಗ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಅಂತ.
ಈಗ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಬೇಡ, ನಾನು ಕಂಪ್ಯೂಟರಲ್ಲೇ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡ್ರೋನ್ ಅಂತಿದೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಥರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಡಿಸೀಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಆ ಹೊಲದ ಒಂದು ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು ಪೋಷಕಾಂಶ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಜನರೇಟೆಡ್ with the help of drones and information technology. So it's possible to have a startup in that. There are a lot of opportunity to be there in that agri input, agri processing, food processing, landscaping, nursery, drones technology. And I always feel young people like you can think more aggressively than old fellows like me and come up with very wonderful self-employment models. ನಾವು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ವೈಟ್ ಅಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಅವರ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಪೀಪಲ್ ಲೈಕ್ ಯು. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಇಕೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಾತಾವರಣನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ದೇನೆ ನೀವು ಬೆಳಿಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗ್ರೋನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಸ್. ತುಂಬ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ಸ್ಗೆ. ಐ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ the agricultural sciences and look for this angle also, not only for looking for a jobs which is given by others. Here you can create a job and give a job others and help us to be self-sufficient. I tell you, agriculture is a regional subject. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. You have to localize. Global knowledge must be indigenized, convert into local knowledge. At the same time, local knowledge can be converted into global knowledge, and it is possible once you get into agricultural sciences and develop into self-help or self-employment opportunity in agri sector. So I hope you understand what I'm talking, right? There is lot of avakashagalu, lot of opportunity for you to be an independent industry or owner of a company. All right? Somebody should say yes, I'll be very happy. Yes, sir. Yes, sir. Please, thank you. Thank you, sir. So I again come back to the summary what we have been talking about. We have been talking about bank jobs. Well, agriculture graduates can look for a job, you get a job. You become a bank officer. Great. It could be senior or junior or probationary officers. Need not be in agriculture. You can be general officer also possible. When they conduct bank exams, there are a lot of subjects which are there in our agricultural sciences. 4 years degree program alli ಅಥವಾ 5 years degree program alli you study some of these courses which are essential for bank exams. It's like a kind of tutorial or preparation for you to crack these exams, and you are there inside without any problem for a target specific job, that is agriculture specific job possible. Okay, so you have a rural development officer, agriculture loan officer, agriculture field officer. All these things are possible, which I already mentioned. There are specific banks like National Bank for Agriculture Rural Development, which I already mentioned twice. So there is a huge opportunity for bank jobs and central government jobs. I already mentioned this. So I again request anybody, I actually trying to recall what we have been talking about. We are talking about diverse opportunity, employment opportunity. Agriculture graduates are generally, I consider, as a top employers in diverse companies, as I mentioned here, research centers, food technology centers, seed companies, seed processing and fertilizer and pesticide manufacturing companies, fertilizer and pesticide distribution companies, and machinery industries, farm machinery, tractor, sprayers. I'm just in agriculture implements and tools which are essential. There are big companies there and they want agriculture graduates and entrepreneurs, farm and field entrepreneurship possible. So I always feel that you should not think too much about agriculture, opportunities and jobs in agriculture sciences. And our I would say degree program itself is tuned with the diverse type of syllabus to get you a job. But one thing is, you should be a topper. You should be very serious once you accept this agriculture university bachelor's degree program. And if you are serious, you will get a job, starting from agriculture analyst to a plant breeder. You can evolve new crop varieties. That kind of assignments are also possible. And it can be, if you are a veterinary fellow, you can get into veterinary clinic to veterinary doctors, animal breeders. Even you can start your own clinic, and you can become a vet agripreneur or industrialist, things like that. There are multiple options, but you should be the topper and you should have passion to do that.
So you got an idea now. It's very interesting course. You got an idea that if I get an agriculture degree program or if I join agriculture degree program, I can look for multiple options, 6 or 7 ways by which I can see option A, option B, option C, option D, like that. Then if I ask now specific question, why should I choose agriculture course? Well, you can keep on listing based on your interest. I say this is a skill oriented course. We got some rough idea already. We shared a lot of opportunities and options, wide range of roles you can play, diverse skills starting from social science to applied science. I said zoology, plant biology, agronomy, soil science, everything. You have no wide range of exposure. I'm not saying you will become expert when you become just bachelor's in agriculture science. If you want to become expert, you have to go to soil science and agriculture chemistry, say for example. But then you get an orientation, exposure in the skill. So diverse skills, and we do a lot of practical oriented, hands-on, what they call courses. Practical classes are very robust, so you might get a good options to be an independent person at the end of 4 years degree program. And all of you know, population is growing. Everybody wants breakfast, meal, right? Food. So there is demand, and our some of the products are cannot be stored like machines. So growing importance in agriculture and in a sustainable way. We have a problem. Some lands cannot be used for certain crops because of some problems. We will not talk about those problems now. In a sustainable way, if you want to manage a farmland, I need agriculture degree program knowledge or agriculture degree. I need to have such knowledge base. Then only it is possible. So growing importance for sustainable agriculture. Therefore, I feel agriculture degree is the best degree to take and pick the knowledge and be contributor to the societal growth. And of course, if you are interested to continue, agriculture exposes you to diverse field as I mentioned. You can go to engineering side to a medical science or to soil science to aerospace engineering. There are space. You have now tasked to grow plants in the space also, moon also. There are multiple opportunities you can get into further education, career, advancement. And most of the jobs what you get, you have a good package. I would say if you are a topper, excellent package. So that's the reason I say Krishi course ಅನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸಬೇಕು. There are a lot of opportunity, but I keep telling everybody, any course, BCom, BA is also good as long as you are a topper. Any course, including medicine to engineering, anything is bad if you are not a topper. So be topper, be focused. It's easy for you to score, and it is possible. And I just picked some data from some source. Everybody is employed, nobody is unemployed, unless otherwise he is very poor performer in everything. So you have a good package. Highest salary could be around 15 plus lakhs per annum, and different fields, bachelor's degree, that's a good package. Then once you start showing your presence felt, well, you will be increased or you will be given increased package. It depends on your talent and commitment. In general, I'm talking about bachelor's in agriculture job. This is data captured from some source. So you have to choose agriculture for meeting so many options and opportunities. And once you choose agriculture sciences, you have an opportunity for your career growth as well as I would say passion. So why this you should choose agriculture course? Because our former Prime Minister said agriculture is important. You and I should eat healthy food. Everything else can wait, but not agriculture. So the government will be interested to encourage agricultural sciences. Private partners also interested to encourage agriculture sciences. Every individual is interested to have better agriculture knowledge so that they can grow better. So agriculture science is exceptionally good course, and I would say you should opt for it if you are interested and be the topper. And I always feel food production, food distribution, farm management, and all fields agriculture graduates are required. And you don't have to struggle in the farmland. There are machines and devices being generated and being fabricated.
and knowledge is being generated. We are moving from natural practice of hard work in the field, hot sun, to a machine-made, modern scientific technology-oriented methods. There is an institute called ICRISAT, International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics. They work on dry land crops where there is less water, So these institutes, well, we can get a job there as well. They only hire agriculture-based graduates, and they are coming up with these kind of, nice production, food distribution, and farm management models. And you need software knowledge also. Artificial intelligence and machine learning knowledge is also required. So you can actually connect with software engineers, join and evolve novel ideas to move from traditional farming system to the modern farming. And the base knowledge of agriculture is very essential to do that. I feel agriculture is a wonderful subject to mean in that direction as well. So, ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. You and I probably are getting sufficient food because farmers are growing them and supplying, and we are very thankful to the farmers. They make our life happy. I'm able to talk today this morning because I had a nice chapati in the morning. Somebody grew wheat in somewhere maybe in northern part of Karnataka, or maybe in northern part of India. I do not know who grew. It came to my room and I had a nice chapati in the morning. So I would say that chapati is based on certain scientific knowledge. Agriculture is an important subject. Krishi Vijnana ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ, and that is giving me food. That has also given me a good nutrition security. So you, as a young budding researcher or going to be a researcher, and graduates going to be, will have a lot of role to play to get a good food to our table. And if you look at this beautiful masala dosa, some of you would have had in the morning, and you just think of different plants there and science there. There is a food processing science. Crop should be grown. Potato should be grown somewhere. Potato should be harvested. Potato should be processed. Coconut chutney you are seeing there. Masala dosa. Everywhere there is a science and knowledge. And that science and knowledge made a beautiful masala dosa that is giving a food as well as nutrition to us. And agriculture Vijnana or Krishi Vijnana plays a very, very important role. And as young budding, graduates going to be in agriculture sciences, you have a huge role to play to get us masala dosa crisp and very nice every day. You would probably do that. So I feel agriculture science is an important science for food as well as nutrition security. And I want to recall the statement made by father of India's Green Revolution. Some of you would have heard in your PUC that agriculture is an important subject. Without agriculture, nothing can happen. We were begging for food. Now we are able to produce because your senior scientists contributed for the knowledge growth, and that was transferred to the farmer's field, and we could produce sufficient food, feed for animals, and meat products. Everything is coming from agriculture, based knowledge. Indian Council of Agriculture Research, as well as agriculture universities, State Department of Agriculture, and like science and technology academies contributed for the knowledge growth. It is very important to have agriculture knowledge, and graduation in this field is very interesting. If agriculture fails, everything else will fail. That's what M.S. Swaminathan said, who is the father of Green Revolution. You heard about this Green Revolution, I suppose. So with this, I welcome you all to University of Agricultural Sciences, wherever you are, or veterinary sciences, and see whether you can change and make us happy with nice masala dosa. With this, I conclude. I wait for queries and questions. Thank you very much, sir. Special thanks to Karnataka Vijnana ಮತ್ತು Tantrajnana Academy. Thank you, sir. Thank you very much, Professor. It was really a very, very informative and inspiring talk indeed. Many students who were present in this particular webinar, some of them certainly would join Agriculture University. They may choose agriculture, horticulture, veterinary, and or other allied fields. I'm sure students would have got a lot of take-home message. In a few days, they will be getting CET results. When they fill up options, your talk will be of great help to them. As you said, agricultural courses have vast, they have vast, the entire
this one, whether they choose agriculture or other allied field, they will be benefited. As you told, packages are very good, and if they want to grow food in the space, that's also possible. As they say, they would like to colonize Mars. If they colonize Mars, certainly food is required to colonize. Some of the agricultural scientists may have to go there before anybody else to grow food for the people who join later. So on behalf of KSTA, I'm very, very thankful to you, Professor, for your talk. And there are few questions which my colleague, Mr. Umesh, would be reading out. Please, over to you, Umesh. Are there any short-term courses for students who are interested other than UG and PG courses in related like 3 months, 6 months, or 1 year courses like diploma and other things? Yeah, thank you, Umesh. I don't know who asked this question. That's a good question. And it's not, I just pitched on only on bachelor's degree program who are, keen to join now. I mean, students who finish CET just now. So I ignored those kind of so-called other additional academic programs. We do have diploma. Agriculture universities have a diploma in diverse fields, and 1 year PG diploma as well as other diploma courses for input dealers who are say selling some fertilizers and chemicals. For them also there is a DESI program. I request them to visit our website, and there are diploma courses, crash courses, short-term courses available to enrich their knowledge in a specific area which is not comprehensive but only targeted under a specific. It is not for everything, and including food and nutrition, dairy technology, you have bakery training. These kind of short-term courses are available in our universities, and I request them to see or visit our website or reach our registrar office. You will get all the details. Is that okay, Umesh? Is that fine? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you very much, Yeah, sir. yeah. Umesh, any more questions? No, sir. If any questions come, we will contact sir and we'll get the answers and reply to them, sir. As of now, only these are the questions. Okay. Thank you, Professor, sir. once again, we are very grateful to you for this very good presentation. Students, I am sure, will be sending their feedback to our KSTA mail. We'll be forwarding it to you. If there are any questions regarding any course, if they pose it to KSTA, we'll certainly contact you for the answer. On behalf of KSTA, once again, grateful to you. You have always been obliging our request for talks. In future also, we'll be inviting you for talks. Thank you very much, Professor. I also thank all the students who have joined on both Cisco WebEx and YouTube platforms. And I request those who have joined, if some of your friends have not could not join this talk, they may also view on YouTube, or if they visit KSTA website, we'll be hosting these talks on KSTA website also. Tomorrow we'll be having a talk by another reputed technologist, Dr. Uday Shankar Puranik. He will be speaking on opportunities in the field of engineering, and I request all of you to join. These talks are mainly arranged to help you in choosing right domain for your higher studies and career. Sometimes what happens after PUC, students would not know what course to take up, and they will be just randomly picking up some subject. After that, they may not be interested in that. So, in fact, to help those students who don't know what options to choose, we have arranged these talks. And you please make use of these talks and be successful in your career and later part of your life. Thank you very much. Yeah, thank you, sir. Thank you very much. So we will meet in person, sir, to discuss more on other activities, whatever you are planning. Yeah. We'll be very happy and pleased to have you at KSTA, or Yes. we'll be coming to your department. No problem, sir. My pleasure. I really enjoyed today's interaction. Thank you so much. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.